হ্যালো, সবাই আশা করি ভালো আছেন। দূরের এবং কাছের যে যেখান থেকে শুনছেন আমাদেরকে, বেস্টের পেজ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের বেস্ট টক শো এর আয়োজনে। তো জানেন আপনারা যে আমরা বেস্ট টক শোটি করি এবং বেশ কয়েকটি এপিসোড আমাদের হয়ে গেছে। আজকেও একটি নতুন এপিসোড নিয়ে আমরা এসেছি। আমরা আজ কথা বলবো একজন অতিথির সাথে। অচিরেই তার সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ হবে। তবে প্রথমেই জানিয়ে দেই, বেস্টের সাথে সবসময় আপনারা আছেন। এজন্য আপনাদের কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন এবং এই সাথে জানিয়ে দিই আমার পরিচয়। কথা বলছি আমি কেয়া, বেস্টের বর্তমান কালচারাল সেক্রেটারি, এবং আমার সাথে আরও দুজন আছেন আজ বেস্ট থেকে। সাথে আছেন বেস্টের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি হাসিনা আক্তার। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যে যেখানে আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এবং আমাদের সাথে সব সময় যে থাকেন এবং তাকে না হলে আমাদের চলেই না, বেস্টের জিএস আলভি শরীফ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলাপ হলো আমাদের দুজন হোস্টের সাথে, সেই সাথে আমি। তো আমাদের বেস্টের পেজে গেলে আপনারা দেখবেন যে আমাদের বেশ বড় একটা গ্রুপ, আমরা কমিটি হিসেবে কাজ করছি, অনেকেই আছেন আমাদের কমিটিতে। আজ আমরা এই তিনজন আছি আপনাদের মাঝে, বাকিরা হয়তো অন্য দিন আসবে আপনাদের মাঝে। তো এই কথা বলতে বলতেই আরো কিছু কথা একটু জানিয়ে দেওয়া দরকার। বেস্ট ডিএফডব্লিউটিএক্স এটি কিন্তু বেস্টের ফেসবুক পেজ, এবং এখান থেকে সরাসরি এই লাইভটি আপনারা দেখতে পারেন এখন যেমন দেখছেন। তো এই শো চলাকালে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, নির্দ্বিধায় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। কমেন্ট বক্সে আসুন, আপনাদের প্রশ্ন করুন, অথবা চাইলে আমাদেরকে মেসেজ করুন। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব নিজেরা এবং আমাদের যে অতিথি আছে তার কাছ থেকে আপনাদের উত্তরটা দিয়ে দেবার। তো আশা করি আপনারা আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে রেডি থাকবেন এবং আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব। তো আজকের বেস্ট টকের বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি। শাপলা ফাউন্ডেশন স্পন্সর এ চাইল্ড ইন বাংলাদেশ ফর $1 a day। আমি খুব বড় একটা শো এর নাম বললাম এই কারণে, এই একটা কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে আজ আমরা কি নিয়ে কথা বলবো এবং কেন কথা বলবো। তবে আমাদের আজকের অতিথির সাথে পরিচয়ের আগে এবং বিস্তারিত আলাপে যাওয়ার আগে কিছু কথা যেন না বললেই নয়, কারণ আজ হলো 7ই ডিসেম্বর, আসছে সামনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস 14ই ডিসেম্বর, এবং মহান বিজয় দিবস 16ই ডিসেম্বর। আমাদের বাঙালিদের জন্য পৃথিবীর যেই প্রান্তে আমরা থাকি না কেন, এই দুটি দিন ভীষণ একটি অর্থবহ ভাবে আমাদেরকে ধরা দেয়। ডিসেম্বর মানেই বিজয়, ডিসেম্বর মানেই গর্ব করার মাস। তো সেই সব শহীদদের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ দেওয়ার জন্য, যে দেশে আমরা জন্মেছি। তো এত কথা বললাম কারণ আমরা যে যেখানে থাকি না কেন পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে দেশের জন্য আমাদের একটা আকুতি থাকে, দেশের জন্য কিছু করবার আগ্রহ থাকে, ইচ্ছা থাকে। আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি যে যদি দেশের কোনো কাজে আসে আমাদের যে কোনো প্রয়াস, এবং এই কমিউনিটিতেও আমরা যে কাজগুলো করি বেশিরভাগই কিন্তু আমাদের দেশি কমিউনিটিকে উদ্দেশ্য করেই আমরা করি। তো এই কথা বলতে বলতে অনেক কথাই বলে ফেললাম। আবারও জানিয়ে দিই, এটি লাইভ শো চলছে বেস্টের পেজ থেকে। আপনারা আশা করি থাকবেন আমাদের সাথে পুরাটা সময় এবং আপনাদের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করবেন। তো চলুন হাসিনা আপা, আমরা না হয় এবার আমাদের যে বিশেষ অতিথি তার সাথে আলাপ করি। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ খেয়াপা। সো আমাদের আজকের অতিথি মিস্টার ইভান ইসলাম,
like Ivan Islam are the owner and CEO of several organizations in America. So he is running a nonprofit organization called Shapla Foundation. The main goal is Shapla Foundation, which is to help the like underprivileged children of Bangladesh. So let's talk with Mr. Ivan Islam. Yeah, Ivan bhai. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. আপনাদের বেশ শোতে আমি এখন অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি ডালাস ফোর্ট ওর্থেই থাকি, সো বেডফোর্ড টেক্সাস থেকে কথা বলতেছি, and I'm looking forward to this event, so thank you guys for the invite. অবশ্যই ওয়েলকাম। সো ইভান ভাই, আমি যদি আপনাকে একটু প্রথম প্রশ্ন হিসেবে যেটা জানতে চাবো আমাদের ভিউয়ার্সের জন্য, যে এই যে শাপলা ফাউন্ডেশন লাইক যেটা আপনি আপনার অর্গানাইজেশন আমাদের বাংলাদেশের আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেনদেরকে সহায়তা করে, আপনি কি একটু আমাদেরকে বলবেন যে শাপলা ফাউন্ডেশন কি এবং কিভাবে এটি বাংলাদেশের লাইক আন্ডার প্রিভিলেজ শিশুদের সহায়তা করে থাকে? জি, সো শাপলা ফাউন্ডেশন ইজ মানে আপনার আই এম শিওর আপনি এবং প্রিটি মাচ সবাই যারা আমেরিকাতে থাকি, আমরা কিন্তু কোনো না কোনো চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম, আমরা যদি টিভি দেখে থাকি আমরা কোনো না কোনো সময় কোনো অ্যাড দেখে রাখছি, রাইট, যে স্পন্সর আ চাইল্ড ফর $1 a day. সো দ্য চ্যালেঞ্জ উইথ দ্যাট ইজ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা স্পন্সর করতেছি কিন্তু কিন্তু টাকাটা কিভাবে ইউটিলাইজ হচ্ছে আমরা ডিটেলস গুলো জানতে পারতেছি না, রাইট? So I'll give you a backstory. আমি actually 1999 তখনই যখন আমরা লেট নাইট টিভি দেখতাম, ওই অ্যাড গুলো দেখতাম, we wanted to sponsor children, কিন্তু ব্যাক দেন কিন্তু বাংলাদেশে স্পন্সরশিপের এত সুবিধা ছিল না। তখন ছিল কি ওই যে আফ্রিকাতে স্পন্সর করা যায়, ল্যাটিন আমেরিকাতে স্পন্সর করা যায়, বাংলাদেশে এত বেশি অর্গানাইজেশন ছিল না। বাট লেটলি এখন আপনি অনেক অর্গানাইজেশন পাবেন, বাট এট দ্য সেম টাইম as long as they're helping kids, we're okay. That's great, right? So আমাদের প্রোগ্রামটা একটু ডিফারেন্ট কেন, যে আমরা বাচ্চাদের যে যদি আমরা স্পন্সরটা করি, যদি আমরা ট্রান্সপারেন্সি দেখাতে পারি যে কিভাবে টাকাটা খরচ হচ্ছে, কিভাবে টাকাটা ইউটিলাইজ হচ্ছে, যে আপনি যদি $30 দেন, কে আপা বলতেছিলেন $1 a day, right? That's nothing. আমরা যদি চিপোটলে খাইতে যাই, দেখা যায় আমরা গুয়াকামোলে এক্সট্রা গুয়াকামোলে নিলে $15 হয়ে যায় বিল, রাইট? So for 2 lunch meals, you can sponsor a child in Bangladesh, and hopefully later on I'll be able to show you the impact we're making with those kids. But the reality is, you get to see on a weekly basis updates on that child. That's the key, right? So আমাদের ওই জিনিসটাই আমরা ধরে রাখতে চাচ্ছি শাপলা ফাউন্ডেশনের থ্রুতে, and hopefully we can help a lot of children. কে আপা সুন্দর করে বলছেন যে আমরা বাংলাদেশের জন্য সবাই কিছু করতে চাই, right? So hopefully this program allows you to sponsor a child and feel that একটা ownershipের মধ্যে, কারণ যেহেতু আমরা রেগুলারলি আপডেট দিচ্ছি, we hope you feel that, oh, this is my child, literally, right? That's the way we want you to feel like. That's the idea. ইভান ভাই, তো আমি জানি যে আপনি খুবই প্যাশনেট আপনার ফাউন্ডেশন নিয়ে। আপনার সম্পর্কেও একটু আমাদেরকে বলেন, কারণ ভিউয়ার্সরা সবাই হয়তো আপনাকে চিনেন না। তো একটু, আমি জানি যে এটা ব্যক্তিগত, বাট একটু যদি বলেন আমাদেরকে, তাহলে হয়তো সবার রিলেট করতেও সহজ হবে। So ঠিক আছে, start from the যেহেতু আমরা আমেরিকাতে আছি, right? Start from the beginning. So I came to America through কি বলে immigration, through family immigration back in 1993. I was 12 years old. So এখানে মিডল স্কুলে পড়ালেখা করছি, হাই স্কুলে পড়ালেখা করছি, তারপরে ধরেন আপনার এখানে কলেজে গেছি, ইউনিভার্সিটিতে গেছি। I lived in multiple states. I grew up in Houston. যখন বাংলাদেশ থেকে আসি হিউস্টনে বড় হয়েছি, সো সুতরাং হিউস্টনের মধ্যে একটা টান থাকে, যেহেতু আমি প্রথমে ওইখানে এসে পড়ছি, সো ইটস লাইক আ হোম টাউন হিউস্টন। ওইখান থেকে গেলাম ফ্লোরিডাতে, সাউথ ফ্লোরিডাতে, ওইখান থেকে গেলাম কেনারিকেট থেকে আবার ফুল সার্কেল ব্যাক টু Texas to start we have several companies, but to start an organization, I do digital marketing for small businesses, okay? So roofing companies, siding companies, carpet cleaning companies, আপনার যে home improvement contractors, দের জন্য আমি digital marketing করি। So that's the
ব্যাকগ্রাউন্ড ওই ডিজিটাল মার্কেটিং থেকেই আমি ভাবলাম যে what can we do to give back to the community বাংলাদেশের so this is back in 2000 থেকে আমি বাংলাদেশ আমেরিকান নামে একটা ওয়েবসাইট বানাইছিলাম আচ্ছা so my background's in art media arts and animation হ্যাঁ ওই আমি আর্ট ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট লডারে পড়ালেখা করছি সো ওয়েবসাইট বানানো শিখছি হচ্ছে ধরেন 1999 কেন কারণ যদি আমি আর্ট বানাই ছবি আঁকি অথবা 3D অ্যানিমেশন করি এটা তো শো অফ করতে হবে কিভাবে দেখাবো তখন তো আর ফেসবুক ছিল না তখন ওই ওয়েবসাইটের মধ্যে ছবি টবি অ্যাড করে তখন ওই এ বলে চ্যাপ্টার রুমে যায় সবার সাথে শেয়ার করতাম হিয়ার্স বা পিকচার্স আই ড্রন তো ওইভাবে আর কি আমার ওই ওয়েব মার্কেটিং এর দিকে একটা প্যাশন ঢুকে গেছে হ্যাঁ so I built a lot of websites for a lot of people but at some point in 2005 2006 যখন ক্যারিয়ারে ঢুকি তখন দেখা যায় যে somebody will pay me to build a website কিন্তু তার আগে কিন্তু আমি arts and animation ছিলাম right so slowly I moved away from that track and got into digital marketing and been pretty successful worked in the Fortune 500 companies and then started to build my own company এখন এই শাপলা ফাউন্ডেশনটা আসছে কোথা থেকে আমি নিজে কোম্পানিতে কাজ করতে করতে ধরেন আমাদের এখানে ডালাসে আছে আমরা about 17 people or so and then আমাদের বাংলাদেশে আমাদের যে ডিজিটাল মার্কেটিং সাপোর্ট দেয় ওটার জন্য আছে আমাদের আরো 90 plus people in বাংলাদেশ আচ্ছা ওই বেসটা থাকাতে আমরা শাপলা ফাউন্ডেশন আরম্ভ করতে পারছি এবং ধরেন না ওই যে যাকে কেয়ারটেকার যে কাজগুলো করতেছে বাচ্চাদের সাথে কাজ করতেছে ওদেরকে ওভারসি করার জন্য আমার ওই 90 plus people টিম মেম্বার্স আছে যারা time to time দেখতে পারে make sure everything's going properly or not so my full-time job is in Central Station Marketing that's the name of the company digital marketing করতেছি and Shapla Foundation is a passion project so it's not a full-time job হলে অথবা আরো সময় দিতে পারতাম আরো হেল্প করতে পারতাম but you know at least নিজের লিভিং তো তুলে আসতে হবে তারপরে সেটা আমরা আরেকজনকে হেল্প করবো that's where I'm at and lastly আমি বাংলাদেশে যদি কথা বলি যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে বাংলাদেশে রামপুরা উলন্ড হাতির জেলা ওই এলাকা থেকে বড় হয়েছি আর কি ছোট থাকতে but I've been here in the States for almost 30 years so I go there every 6 months to visit my team so ওইভাবে ধরেন শাপলা ফাউন্ডেশনের বাচ্চাদের সাথে আমার দেখা হয় এবং make sure everything's going the right way that's the idea তো ইভান ভাই আপনার কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে এত যে সুন্দর একটা আইডিয়া দ্য কনসেপ্ট আপনার এটা মানে কিভাবে এটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলতেন যে কিভাবে আপনি এটা শুরু করলেন এবং হোয়াট মেড ইউ স্টার্ট দিস আমার একটা বড় ভাই আছে লিটন ভাই আমি জানি না অনেকে চিনতে পারেন ইফতেখার আলম লিটন হিউস্টনে he's a very well known guy in Houston he's been in Houston for a long time too so I've always been a programmer so software বানাইতে ভালো লাগে so যখন আমি শাপলা ফাউন্ডেশনের ওই আইডিয়াটা আসছে ওই লেট নাইট শো দেখে আমি ভাবছিলাম যে বাংলাদেশে কারোর সাথে স্পন্সর করি but I couldn't find any sources at that time I'm talking about 2000 2001 2002 কিন্তু তখন তো আর এত স্কিলস ছিল না যে ওয়েবসাইট বানানো right so then in 2009 2010 era তখন হয়তো বা I'm a full-time webmaster I have people working with me I have a team তখন চিন্তা করে দেখলাম যে why don't we do that in Bangladesh যেহেতু কেউই করতেছে না হয়তো বা করতেছিল ইউনিসেফ হয়তো বা আমি জানতাম না রাইট সো তখন আমরা এটা আরম্ভ করছি এবং লিটন ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সে নোয়াখালীতে থাকে সো নোয়াখালীতে আমরা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করছি ওইখানে আমরা প্রায় 32 চিলড্রেন আমরা স্পন্সর করছি হ্যাঁ in short amount of time কে স্পন্সর করছে আমি স্পন্সর করছি আমার খালাতো ভাই আছে হিউস্টনে সে স্পন্সর করছে লিটন ভাই স্পন্সর করছে এভাবে করতে করতে আমি যে কোম্পানিতে ছিলাম আমার কোম্পানির মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে Ivan I like what you're doing how many children need help I want to sponsor some children আমি কই about according to UNICEF about 33 million kids need help so সে বলে আচ্ছা আমি 10টা স্পন্সর করি So as my employer, as my boss, he sponsored 10. এভাবে করতে করতে হয়েছে কি 30 plus হয়ে গেছে। The challenge হয়েছে কি আলবি ভাই যে বাংলাদেশে যখন ওই একটা রিসোর্স হায়ার করছি ওই আপডেট গুলো টাইম টু টাইম পাইতাম না। আমরা কিন্তু টাকা পাঠাচ্ছি বাচ্চাদের জন্য কিন্তু যে তখন ছিল যে দুধ কিনতে হবে ডিম কিনতে হবে স্কুলের পোশাক কিনতে হবে বই কিনতে হবে
how are we spending that money? We never had accountability. So আস্তে আস্তে সে বলতেছে যে আমার প্রত্যেকটা বাচ্চাকে দেখতে যাইতে হয় গ্রাম তো, সো আমার একটা মোটরসাইকেল লাগবে। ওকে, মোটরসাইকেলের দাম কত? আমার এই লাগবে, সে লাগবে। দেখা যায় যে ডিমান্ড ইজ গেটিং সো হাই, ইটস হার্ড টু ম্যানেজ দ্যাট প্রোগ্রাম। সো ফর হোয়াটএভার রিজন উই লস্ট মোটিভেশন, সেও চলে গেছে। তারপরে the one thing that I remember is the only people that got hurt in that transaction, যখন সে decide to not work with us anymore, are the kids. Yes. I was fine. I have a full-time job. Little Vi's fine. He has a business. But the kids are the one who lost out. So now that I restarted again in 2020 during the pandemic, 2019-এ আমার বিজনেস পার্টনার ড্যান ফিটজেরাল্ড, সাদা লোক, তাকে নিয়ে গেছিলাম বাংলাদেশে। এবং ওই রোহিঙ্গাদের জন্য আমার যে ক্লায়েন্টস বেস আছে ওদের কাছ থেকে about $8,500 মতো রেজ করছি। সো রোহিঙ্গাদের জন্য কিছু প্রোগ্রাম করছি, ব্ল্যাঙ্কেট ডোনেশন করছি, তখন উইন্টার ছিল তো, we gave some food. Then we tried to do Shapla Foundation in 2009, 2010. We failed. So let's do it again. So now 2020, we restarted that with the same idea, because এখন আমাদের টিম আছে ভাইয়া, যে বাংলাদেশে যে আমাদের ওই যে বললাম একটু আগে যে 90+ টিম মেম্বার্স আছে, ওই সাহসটা থাকাতে এখন I started again. That's why we're so the idea has been there all along. It's been dormant simply because of logistics, simply because of টাকা কিভাবে পাঠাবো না পাঠাবো। এখন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদের এখানে তো 501c আছে, 501c3 বাংলাদেশে এখন আমরা ওই যে এনজিও ব্যুরো থেকে আমরা লাইসেন্স পাচ্ছি। সো এখন আমরা টাকা ডিরেক্টলি ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার করতে পারতেছি। সো নাও ইটস আ লিটল মোর কি বলে এটাকে, more transparent and more organized, I should say, than me and my cousin sponsoring a few kids. So that's the start of it. We always wanted to do something. কেয়া পছন্দ করে বলছিলেন যে আমরা সবাই কিছু বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে চাই, কিন্তু সবার কিন্তু সৌভাগ্যটা হয় না। যেহেতু আমি প্রোগ্রামিং লাইনে আছি, আমার বাংলাদেশি টিম আছে, সেজন্য এই কাজটা করা, উদ্যোগটা নেওয়া আর কি। ইভান ভাই, আমি আপনার কাছে জানতে চাবো, এই যে শাপলা ফাউন্ডেশনের আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেনরা, ওরা মানে কারাই এলিজেবল এই সহায়তা পাওয়ার জন্য? Great question. So আমাদের ঢাকাতে দুইটা অফিস আছে, একটা হচ্ছে মিরপুর ডিওএইচএস এ, একটা হচ্ছে মহাখালী ডিওএইচএস এ। সো আমরা মহাখালী ডিওএইচএস এর সাথে একটা মহাখালী 7তলা বস্তি স্লাম আছে একটা, তো ওইখানে আমরা টার্গেট করছি প্রথমে। যেহেতু আমরা প্রথমে শুরু করছিলাম গাজীপুরে কয়েকটা বাচ্চা স্পন্সর করতে, কিন্তু দেখা যায় দূরে হয়ে যায়, লজিস্টিকলি ইটস হার্ড টু ম্যানেজ। So finally, we landed on let's do something that's close by, so our team members can keep an eye out on it. And so that's how আমরা ওইখানে আরম্ভ করছি। এখন আমাদের ক্রাইটেরিয়া আছে, হ্যাঁ। সো আমাদের যে বাংলাদেশে যে কেয়ারটেকার আছে, তার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস আছে। সে ওই মহাখালী ইসলামের যে মেইন, ওইখানে কিন্তু আবার মেইন আবার লোক থাকে যে এরিয়াটাকে দেখে রাখে, আর there's a local নেতা or something. সো ওনাদের দ্বারাতে আমরা বাচ্চাদের ইনফরমেশন কালেক্ট করতেছি, এবং we are targeting people. আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে যে মোস্টলি যারা ফিমেলস, single female that have kids, husbands passed away or husband left them, or there's some hardship, so their kids are having hard time going into school, and they're working on as a maid service অথবা low income, very low income type of people. And then অনেকে আছে যে বাবা মা দুইজনই আছে ফ্যামিলিতে, however the dad works in আপনার ওই যে রিকশা চালায় অথবা ঝালমুড়ি বিক্রি করে, ওই ধরনের লেভেলের লোকদেরকে আমরা পিক করতেছি। And also we're looking at the family members as well. অনেক সময় হচ্ছে যে আমরা যখন ক্রাইটেরিয়া সিলেক্ট করতেছিলাম যে কাকে আমরা সিলেক্ট করবো, রাইট, ওই একটা ছেলেকে নিলাম, কিন্তু বাসায় কিন্তু আবার আরো 3-4টা ভাই বোন থাকে, ওদেরকে নিব নাকি? So there's a lot of things we have to think about. Some of the processes যে find the most hardship people within that slum area and bring them to our board in the United States, present it. Do we like these kids? Do they fall out within our criteria of financial hardship? And অথবা sometimes যে আমার বাবা নাই অথবা মা নাই, those type of kids, but they're staying in their house,
ওকে, আমরা কিন্তু ওই নিজস্ব স্কুল করতেছি না, কিছু করতেছি না, ওদের ওইখানেই রাখতেছি এবং ওরা যেন স্কুলে যাইতে পারে ওই এক্সপেন্সটা আমরা বেয়ার করতেছি। এন্ড আমাদের একটা আছে, ক্রাইটেরিয়া আছে যে বাপ মার সাথে কথা বলে নেই, ওরা সাইন করতে হয় যে if they give the kids, if they're 11, 12, 13, 14 years old, early marriage, in the female's case, that happens a lot, right? Child marriage. And then if the kids go on labor, then we cancel our program. So our intention is to keep them away from child labor and early marriage as much as we can. So we'll keep them in school by paying them for their expenses. That's the idea. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ইভান ভাই, আপনি খেয়াল করতে পারছেন না হয়তো, কিন্তু ফেসবুকে কিন্তু আমরা বেশ কিছু গেস্ট দেখছি যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছে, এবং তাদেরও কিছু প্রশ্ন এর মধ্যে আমরা দেখেছি। তো জি। চলুন একটু সেগুলো নিয়ে কথা বলি। এর আগে আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন বেস্টের ফেসবুক লাইভে, আপনাদেরকে জানিয়ে দিই আমাদের শো দেখবেন এবং অবশ্যই আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে করবেন, আমরা গেস্টদের কাছ থেকে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। শাকিল হক দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান, উনি একটি প্রশ্ন রেখেছেন, ডাজ শাপলা ফাউন্ডেশন হেল্প চিলড্রেন ইন স্পেসিফিক এরিয়া অর অল ওভার ইন বাংলাদেশ? Right now, specific area, simply because আমাদের লজিস্টিক্যালের জন্য আর কি। ইভেন্চুয়ালি হয়তো as we grow, আমরা এখন মহাখালী তে আছি এবং আমরা মিরপুরে 12 নম্বরে একটা স্লাম আছে, ওইখানে কাজ করতেছি। এবং আমাদের টিম মেম্বার আছে ধরেন সিলেটে, হ্যাঁ, ওইখান থেকে 3টা না 4টা বাচ্চা। As long as I have caretaker that can give me the weekly updates to my sponsor, then I'm okay taking that child. But I'm trying not to go too far, too fast, যেটা already experience করছি, যে নোয়াখালীতে ছিলাম এবং গাজীপুরে ছিলাম, logistically it becomes hard. So আমরা বর্তমানে এখন আমরা ওই দুই জায়গাতে, ঢাকাতে হলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আর কি। আচ্ছা, তাহলে এই প্রসঙ্গেই আরেকটা প্রশ্ন করে ফেলি, আপনাদের কি কোনো ব্রিক অ্যান্ড মর্টার কোনো মানে সংগঠনের জন্য কোনো বলবো কোনো বিল্ডিং আছে কিনা, বা এটা যখন যদি আপনারা করেও থাকেন সেটার খরচগুলো কিভাবে বেয়ার করেন? কারণ আমরা অনেক সময় শুনি যে যখন স্পন্সরিং এ চাই, ধরেন সাপোজ $30 আমি স্পন্সর করলাম ফর এ মান্থ, এখন এর কোন অংশটা আমরা শিওর জানবো যে সেই চাইল্ড পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, আর কোন অংশটা আপনাদের লজিস্টিক অথবা আপনাদের অন্যান্য পারপাজে খরচ হচ্ছে, যদি এটার উপর একটু কথা বলেন। জি, so great question. That's goes back to the transparency part, right? যে কিভাবে আমরা ফান্ডিং খরচ করতেছি। So far আমাদের এখন অ্যাকচুয়ালি একটা অফিস আছে ওই মিরপুরের যে ডিওএইচএস এর যে আমাদের যে রেগুলার ওয়েব মার্কেটিং যে অফিসটা আছে, ওইখানে আমরা একটা রুম ইন আ ওয়ে ইউ ক্যান সে ভাড়া করতেছি মানে আমরা শাপলা ফাউন্ডেশন দিতেছি, but there's no money being exchanged because Shapla Foundation doesn't have the funding. So Amra, so far we have about 66 children sponsored, okay? And so ওইখান থেকে what we do is আমরা প্রথম থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ক্লিয়ারলি লিখে দিছি, 8% of the money comes to me as in Shapla Foundation organization, I'll do whatever I want with it, okay? I don't have to answer that to anybody. 8%. The 92% goes to the children. তার মধ্যে আবার একটা ভাগ আছে, 92 মধ্যে 70% goes to the kid directly, তার ওই যে স্কুলের বইয়ের সাপ্লাইজ, যদি এক্সট্রা টাকা থাকে আমরা খাবার কিনে দেই, uniform, things of that nature goes into within the 70%. And then the 22% goes into the caretaker salary. আমার 2টা caretaker আছে এবং 2টা টিচার আছে, টিচার গুলো পার্ট টাইম। And if you think about our salary, বাংলাদেশে তো আপনারা যারা জানেন আমার যে টিচার আছে, টিচাররা হচ্ছে ইসলাম থেকে আসছে, তাদেরকে আমি পে করি, পার্ট টাইম কাজ করে তো, so 2,000 টাকা per month, very little. This is not a full-time job, this is just they could volunteer or I'll give them something, but my main caretaker, they need a salary. As of right now, I can assure you, even though the 8% that I keep, or the 22% that I keep for the caretaker, is not enough to pay for their salary. It's not enough to pay for their office space and all that stuff. Sometimes some of their materials lage. So all of that right now, I want jara viewers ase, I want you guys to sponsor children
In the long run, hopefully we'll make money to pay for that stuff. But as of right now, I have a pretty decent sized company. আমাদের লিটন ভাই আছে হিউস্টনে, তার কোম্পানি আছে। আমরাই ওই এক্সপেন্স গুলো বেয়ার করতেছি for the time being. And I'll tell you this, আমার এখানে clients আছে ধরেন, my company has about 300 or so clients. So I sometimes talk to my clients at the end of the year. These are decent sized business owners. Dalworth Restoration, এখানে ডালাস একটা কোম্পানি আছে, Dalworth Clean, Dalworth Restoration. The owner gave me $2,000 check. Sometimes they'll give you checks like that. ওই টাকাটা দিয়ে আমি ওই স্যালারি এবং other expenses যেগুলো আছে ওগুলো কভার করতেছি। রিসেন্টলি আমাদের ফবানাতে কিন্তু আমাদের ডালাসে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। So you have to spend money on marketing. So I donated from my company to Fobana to have the booth there, right? So that's how we're running right now. But eventually, I would say, I hope Shapla Foundation will have enough kids sponsored to have the funding to cover its own expenses eventually. And if anything, I would say, if anybody wants to do general donation, যেটা বললাম আমার কিছু clients আছে ওরা donation দেয়, ওটা দিয়ে আমরা চালাচ্ছি। আচ্ছা, এটা শুনে খুবই ভালো লাগলো, কারণ হচ্ছে এই কোশ্চেনটা আমি জানি যে খুবই একটা সেন্সিটিভ প্রশ্ন আমি করেছি, কিন্তু যারা কমিউনিটি থেকে স্পন্সরশিপ গুলো করে তাদের সবসময় এই জিনিসগুলো একটা জানবার আগ্রহ থাকে যে কিভাবে তারা ট্রান্সপারেন্সি মেক শিওর করে এবং আমার দেয়া টাকার কোন অংশটুকু আসলে যায়। হ্যাঁ, কারণ এটা আমাদের থাকে, কারণ এখানে অনেক ধরনের সংগঠনই আছে, আমরা চাই সব যেন ট্রান্সপারেন্ট থাকে। তো আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সেন্সিটিভ একটা ইস্যু নিয়ে পরিষ্কার করে বলার জন্য, এবং এটাও বুঝলাম যে আপনারা নিজের পকেট থেকে বেশিরভাগ খরচগুলো বেয়ার করেন, যার কারণেই এত বড় একটা অংশ আসলে বাচ্চাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছায়। To be honest, Kiapa, right now we're too small. Okay, we're a very small organization, and I'll tell you this. মানে আমার কাজ হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং। So এখন আমি করছি কি, ধরেন আপনার গুগলে যা যদি সার্চ করেন sponsor a child in Bangladesh, and you'll see Shapla Foundation rank up there because that's what I do. But that's where my expertise come in. যে আমি যদি আমার organizationকে organically traffic আনতে পারি, I have now seen sponsors that I've never met before. A couple of years ago, it's all my friends and family members and colleagues, right? But now I'm seeing, and I think people are just randomly Googling. There's a Netflix show, I would say, called Tales by the Light. There's almost like a documentary series. Orlando Bloom, I don't know, Lord of the Rings, Orlando Bloom hocche je elf. So he went to Bangladesh with UNICEF, and he did a documentary of Bangladeshi kids যারা ওই যে রেল লাইনের বস্তিতে থাকে, রেল ট্রেন যাচ্ছে এবং সে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখতেছে, কথা বলতেছে যে wow, look at the condition that they live in, and some of the interviews সে করতেছে, বলতেছে যে we're used to this is our normal life, right? So ওই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো হয় কি যে আমাদের ফরেনার যারা আছে, white people, foreign nationals, they see that kind of stuff, they Google sponsor a child in Bangladesh. ওইখান থেকে এখন আমাদের অনেক স্পন্সর আসতেছে, and which I'm kind of excited about because great way to get those people involved. But what we got to do before that is I got to get my own community get involved, right? আমাদের Bangladeshi community, we're very successful. জিগ জিগলারের একটা লোক ছিল যে মোটিভেশন স্পিকার, সে বলতেছিল যে ইন্ডিয়ান আর কি, I lived in the slums of India, I lived in the dirt places in India, কিন্তু the fact that I live on this side of the hemisphere, I already won, right? আমরা এই সাইডে যে আসি, we're already won, right? We're going to be just fine. But বাংলাদেশে এখনো আমাদের অনেক Bangladesh is getting a lot of funding from a lot of government agencies, a lot of organizations helping the kids, but we just got to do our part. And I would hope that you guys would trust somebody like me that have access to Bangladesh, which I mean, normally jachi. That's why I want to, I'm not ashamed to ask for the money, funding, help me out, give me some funding, because if nothing else, I'll be okay. I'll have a good job and everything else. If we do something wrong, if I screw up the program, all I'm going to do is hurt my kids. We have, that's where I think the passion comes in, is we just got to do a good job because we have to take care of the kids. And I hope the audience,
you guys hold us accountable. Yeah, we're funding you. Are you guys doing it the right way? Ask questions. ইভান ভাই, আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে আমার ভিউয়ার্সদের জন্য। সো আপনি যখন বলতেছেন যে একটা স্পন্সর করার জন্য, সো কেউ যদি চায়, এনিওয়ান ক্যান ডোনেশন ইনস্ট্যান্ট অফ জি। লাইক স্পন্সরশিপ? Absolutely. আমরা যদি ডোনেশন পাই, আমরা ধরেন ওই যদি এক্সট্রা টাকা পাই, আমরা করি কি ওই 2 বছর আগে আমরা একটা করছিলাম, ব্ল্যাঙ্কেট ড্রাইভ। So আমরা করছি কি, আমরা we didn't have that much. We raised about like $1,700 or something. So ওই টাকা দিয়ে আমরা we bought about 400 or so blankets. And আমাদের the idea was everybody grab, যারা volunteer আমাদের অফিসে যে লোকরা আছে, everybody grab 10 blankets each. At রাত্রেবেলা get out on the streets and just hand over a blanket to somebody that's on the street. No questions asked. There's no reason to find কি বলে through an organization. So we do that. তারপর আমরা যদি ফান্ড রেজ করতে পারি, we've done কি বলে যে করোনা ভাইরাসের রিলিফ, ওই যে ওই যে বস্তিতে আমরা কাজ করতেছি, ফ্যামিলিদেরকে রিলিফ দিছি। এই বছর আমরা কুরবানির মাংস we could afford 2 ভাগ আমি আপনাদের ওয়েবসাইটে আরেকটা জিনিস দেখতে পেয়েছি যে আপনারা ওদের জন্য মনে হয় একটা লাইব্রেরিরও অ্যারেঞ্জ করে থাকেন। হ্যাঁ, এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে একজন ওদের জন্য I can assure you, আমাকে অলরেডি অনেকে বই দিচ্ছে যে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আমি ফেব্রুয়ারিতে আবার যাচ্ছি। There's too much. So আমাদের যে বাচ্চারা আছে, আপনি তো জানেনই যে ইসলামের যে বাচ্চারা, হ্যাঁ, লাইব্রেরি বই তো দূরের কথা, স্কুলের বই কিনতে পারে না। So now I have a lot of donations from people locally, and and that was an idea just came up with. I don't know who I was talking to. Have some libraries. There's a lot of people helped in the process. I'm sure I'm forgetting everybody that supported this stuff. এখন আমাদের একটা সফটওয়্যার বানাচ্ছি যে কোন বাচ্চা বইটা চেক ইন করতেছে, চেক আউট করতেছে। We just want to give them access to that stuff. If I could get some extra funding, I would like to get a projector. We want them to watch Lion King or Finding Nemo. They've never seen anything like that, right? If you think about it, এই যে গত সামারে আমি বাংলাদেশে ছিলাম, আমার সাথে লিরুন ভাই ছিল। তো লিরুন ভাই বললো যে ইভান, let's take them to a 4-star হোটেল। তার একটা হোটেল আছে আর কি, পারল হোটেল গুলশানে। সো আমরা বাসে করে ওই 26টা বাচ্চাকে নিয়ে আমরা গেলাম 5-star হোটেলে, চাইনিজ খাওয়াইলাম। বাচ্চারা লাস্টের দিকে বলে, ভাইয়া খুব ভালো লাগছে, কিন্তু খাবারটা মজা হয় নাই, কারণ লবণ দেয় না। কারণ think about the condition that they come from, right? ওরা চায় যে আমাকে ডাল দিয়ে ভাত দিলে, আলু ভর্তা দিয়ে ভাত দিলে I'll enjoy that, কিন্তু যখন আপনি ওই ফ্যান্সি চাইনিজ খাবার খাওয়াবেন, they're not going to enjoy that. So those are the experiences that makes things. যদি আপনি যদি জেনারেল ডোনেশন করেন, we can do a lot for these kids. আর যদি বাচ্চাকে স্পন্সর করেন, you feel that attachment. This is my kid. That's what we hope for. আচ্ছা, চলেন একটু ভিউয়ারদের প্রশ্ন নিয়ে আসি। ভিউয়ার্স অনেকেই আমাদেরকে দেখছেন। অনেক ধন্যবাদ ইসমাইল ভাই, ধন্যবাদ রনি ভাই, শাকিল ভাই তো অলরেডি দেখছেন, সোলাইমান ভাই দেখছেন, মমিনা ইফতেখার উনি দেখছেন। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের লাইভ শোতে সাথে থাকার জন্য। তো ইভান ভাই, রনি রহমান একটা প্রশ্ন করেছেন, হোয়াট ইজ দ্য এজ লিমিট অফ স্পন্সরশিপস? আসলে উনি বোধহয় জানতেও চাচ্ছেন ইন ডিটেলস, হাউ লং এ কিড গেট স্পন্সর্ড। আই মিন ইফ আমি একজনকে স্পন্সর করলাম, কোনো বয়স, এরকম ন্যূনতম বয়স আছে কিনা, অথবা আমি যখন করব কতদিনের জন্য আমাকে কমিটেড থাকতে হবে যে এতদিন আমি স্পন্সর করব, বা বাচ্চাটাকে কতদিন পর্যন্ত আপনারা স্পন্সর করেন, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত নাকি মোর দ্যান দ্যাট, নাকি প্রাইমারি স্কুল? So, Rani, thank you very much for the question. That's a burning question. I think everybody's probably wondering that. So, great question. I would say, এখন যে প্রোগ্রামটা আছে আমাদের, we try to sponsor them till they're 18 or an adult, right? So, আমরা করতেছি কি যে we're selecting kids that are 8 to 10 years old, 6 to 10 years old, 12 years old, in that age range. And we're hoping to sponsor them till they're 18. আমরা করতেছি কি যে আপনারা $30 দিচ্ছেন, $30 থেকে যদি 8% বাদ দেন থাকে হচ্ছে 92%। এখান থেকে আমরা করতেছি কি
$5 আবার বাচ্চার নামে একটা ফান্ড রাখতেছি ওই বাচ্চাটার নামে, কারণ আমাদের একটা সিচুয়েশন ছিল, একটা বাচ্চার চোখ অপারেশন লাগছিল, সো we needed some funds, so আমরা করি $5 হোল্ড করে রাখি, একটা call it an escrow account. The idea is the day they become 18, you're an adult, all the $5 that we saved every month, here's a lump sum amount, here's the cash, this is the only time I'll pay you cash, and go do whatever you want with it. Prior to that, এখন যেভাবে আমরা টাকা কালেক্ট করতেছি, টাকা ডিস্ট্রিবিউশন করতেছি, there is no distribution. আমার যে কেয়ারটেকার আছে তারা বাজারে যায় ওই দুধ ডিম কিনা নিয়ে আসতেছে, তারা স্কুলের টিউশনে যদি লাগে সে যায় নিজে যায় স্কুলের টিউশন দিচ্ছে, আমরা প্যারেন্টসের হাতে কখনোই টাকা দেব না, বিকজ দ্য মিনিট উই গিভ দ্য মানি, I don't know how they're going to use it, so we control that part. So 18 is the limit, and we're trying not to take too many young kids. এখন আমাদের আমার যে কর্তৃপক্ষ আছে তারা বলতেছে যে ভাইয়া এখানে তো অনেক আছে যে প্রেগনেন্ট মহিলা, তাদের বাচ্চা হবে, কিন্তু তাকে তো আমরা প্রোগ্রামে নিতে পারবো না, কারণ আমার প্রোগ্রামটা কিছুটা এডুকেশনের মতো, তার তো একটা sponsor দরকার, funding দরকার. How can we help with that process? So we're thinking about other ways to help those type of people. But as of right now, we're sticking to a grade school, and hopefully we're gonna continue them till they're 18, and then we'll say you're on your own. And আমার একটা চাইল্ড আছে যে কলেজে ঢুকতেছে, লিটন ভাই তাকে স্পন্সর করতেছে, যদি আমাদের স্পন্সররা স্পন্সর করতে চায় beyond 18, that's up to them, but আমাদের program will end at the age of 18. That's what we're hoping for. সো ইভান ভাই, একটা চিলড্রেনের পিছনে আপনাদের কিরকম খরচ হয়, যে কেউ যদি স্পন্সর করে জানতে চায় যে how much is the cost for children? Well, we're charging $30 a month right now, right? Which is $1 a day almost. And আমাদের খরচ হচ্ছে, আমরা করি কি $22 মতো দিচ্ছি বাচ্চার কাছে। ওই যে আমি যে একটু আগে বললাম যে 8% আমরা রাখতেছি, 70% directly to the child, and the 22% goes to the caretaker and the cost of the operation side. এই 70% আপনারা কি প্রোগ্রামে মানে খরচ করে থাকেন? Very good question. So যে $22 আপনি যদি হিসাব করেন, it's almost 2000 টাকা উপরে আসে আর কি, হ্যাঁ। সো আমরা করি কি, ফার্স্ট খরচটা যায় হচ্ছে ওদের টিউশন ফি স্কুলের জন্য। Okay, that's number one. Any school, ওরা যে কোনো স্কুলে যাবে, ওরা যে স্কুলে যেতে যায়, জি। Okay. সেকেন্ড হচ্ছে স্কুলের সাথে দেখা যায় বই লাগে, ইউনিফর্ম লাগে। Those are the two major things that we have. In some cases, some months where আপনি তো অলরেডি স্কুলের টিউশন তো একবার দিয়েই দিছেন, রাইট? তারপর কিন্তু আমার টাকা লেফট ওভার থাকে, তখন আমরা করি কি, ওই যে খাবার কিনে দেই, we're promoting পুষ্টিকর খাবার. And at the same time, I just want to say, I don't think I've said this before, as part of their program, they owe me, I ask for 4 hours a week from them, from the kids. 4 hours a week, I ask for them. And what do we do with the 4 hours a week? আপনি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে দেখেন, ওরা ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলতেছে in their slum. ওরা biggest thing is a pet peeve of mine, ওরা রাস্তা ক্লিন করতেছে। আমি বলছি তুমি আমার জন্য কিছু কারণ না করো, তোমার অ্যাটলিস্ট বাসার সামনে যে ময়লা যেগুলো আছে ওগুলো পিক আপ করো। সো ওগুলোর জন্য এখন আমরা ট্রাশ ক্যান কিনতে চাই, যেন ট্রাশ ক্যানে ওদেরকে শেখাইতে হবে যে ট্রাশ ক্যানের জিনিস রাখো। they are doing like ওই যে কি বলে ড্রেন যে আছে, ড্রেনের মধ্যে দেখবেন যে ময়লা থাকে, ওইখানে ওই কেমিক্যাল কিনে দিছি যে ক্লিন আপ দ্য কেমিক্যালস। আমার যে কেয়ারটেকার আছে ফাহমিদা এবং নাদিরা, excellent people, they're the one who's coming up with all these ideas. So program তৈরি করতেছি যে 4 ঘন্টা আমরা চাচ্ছি, help a neighbor, whatever, arts, craft, বিজয় দিবসের জন্য নিশ্চয়ই ওরা ফ্ল্যাগ, গতবার ফ্ল্যাগ বানাইছে, বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ, some sort of, ওগুলোর জন্য ফান্ডিং লাগে, right? But ওগুলোর ফান্ডিং, again, that's coming from outside right now, but eventually if we can get enough funding, we can provide more for those kids. Karon oishob activity is important to get them ready to be a valuable community member. Another good program that we started was we're trying to get a police officer to come in and give a special talk to the kids, saying, "Hey guys, stay out of trouble. Otherwise, you're going to be behind bars. We don't want that. We don't. We want to make sure our kids don't go in any bad programs and stuff like that." So অনেক ধন্যবাদ ইভান ভাই। একটা
আমি আপনাকে শুনছি আর কিছু কথা মনে হচ্ছে, সেটা আমাদের যারা দর্শক তাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আম, এই কাজগুলোর পিছনে লাগে হচ্ছে প্যাশন, এবং স্যালুট টু অল দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং উইথ ইউ। কারণ একটা মানুষকে একটা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে শুধু লেখাপড়ার খরচ দিলেই তো হয় না, তার পাশাপাশি অনেক কিছু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো রাখা লাগে, এবং আমার মনে হয় আপনারা সেগুলো সবটাই করার চেষ্টা করেন যেভাবেই পারেন। তো এটা জেনে খুব ভালো লাগলো। তো অনেকেই আমাদেরকে দেখছেন, একটু তাদের প্রশ্নগুলো বলি, আপনি যদি পারেন উত্তর দিবেন। জি তো জি ধন্যবাদ ফাহমিদা আকন্দ, ফয়সাল মাহমুদ, মহসিনা হাসান, উনিও ভার্জিনিয়া থেকে দেখছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। তো ফাহমিদা আকন্দ একটা প্রশ্ন রেখেছেন আপনাকে। এই যে ফাউন্ডেশন নিয়ে কথা বললেন, বিভিন্ন ফান্ডিং আপনারা পান এবং 18 বছর বয়স পর্যন্ত আপনারা স্পন্সরশিপটা দেন। তো অনেকটা সেই রিলেটেড প্রশ্নটা, হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য কিড ইফ এ স্পন্সর ডিসকন্টিনিউস দ্য স্পন্সরশিপ? Well, another good question. So the kid's screwed. No, to be honest, so far আমরা কি করতেছি যে um, uh, যখন একটা বাচ্চা স্পন্সর হয়ে যায়, we ask for at least 1 year এর জন্য একটা স্পন্সর করেন, at least run it for 1 year, and then what happens is আমরা কিন্তু ওদেরকে আবার ওয়েটিং লিস্টে ঢুকাই। বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম হোয়াট হ্যাপেন, আমাদের অ্যাকচুয়ালি ওই সিচুয়েশন হয় নাই যে আমাদের অনেকগুলা বাচ্চা স্পন্সর ডিসকন্টিনিউ করছে। সেজন্য সো ফার ইদার মাই কোম্পানি অথবা ডালওয়ার্থ আমাকে ওই যে আপনাকে বলছিলাম একটা এক্সট্রা চেক দিছে, আমি করি ওই টাকা দিয়ে আমরা ওই বাচ্চাকে আবার কন্টিনিউ করতে থাকি। বিকজ ইটস হার্ড টু লেট দ্যাট চাইল্ড গো। 1 বছর সে টেক কেয়ার হয়েছে, হঠাৎ করে একজন স্পন্সরশিপ বন্ধ করে দিল। It is tough on the kids. And the other thing is, more so than যে টাকার ব্যাপারটা, is the emotional and the mind game that, oh man, am I not good enough? আমাকে কেউ স্পন্সর করতেছে না, আমি অনেক দিন ধরে ওয়েট করতেছি। And we try to be conscious of that, so we try not to let them feel that they have been discontinued. So somebody's always sponsoring them. So far, we haven't had a situation where, oh, বাচ্চাকে আমরা স্পন্সর করতে পারতেছি না। There had been a situation where একটা বাচ্চা গ্রামে চলে গেছে, বাপ মা নিয়ে গেছে। In those cases, আমরা স্পন্সরদেরকে একটা নোটিফিকেশন পাঠাই যে, unfortunately, can I assign somebody else to your name? I know the sponsor is attached to that child. আমি এতদিন ধরে স্পন্সর করছি, সে চলে গেল, কি হবে? But the reality is, if the parents don't want to help the kids, it's very hard for us to continue that. So far, most of the parents have been very grateful. It's very emotional stories. আপনি যদি কেউ আপনারা আমাদের ভিউয়ার থেকে যদি বাংলাদেশে যেতে পারেন, যদি ভিজিট করতে পারেন, ওই প্যারেন্টসদের সাথে কথা বলতে পারেন, ওদের ফোন নাম্বারও কিন্তু আমরা রাখতেছি। It's like they're very appreciative of what we're doing, right? But the reality is, it starts with the parents. They gotta want that help, otherwise it's not gonna work. So definitely we'll, if they discontinue, we'll assign them to somebody else. So সেটা তো একটা দিক। আমার মনে হয় উনি জানতে চাচ্ছিলেন, যেটা আমার কাছে মনে হলো, যে ধরেন আমি একটা বাচ্চাকে স্পন্সর করছি, 3 মাস দেবার পরে আমি আর দিলাম না, তখন এই জি। বাচ্চাটার কি হবে? না, বাচ্চারা সেটাই বলতেছে, কন্টিনিউ করতেছে, মানে আমাদের পকেট থেকে দিচ্ছি আর কি। মানে Okay, সেন্সরশিপ, আমার যে কোম্পানি আছে, আমি যেহেতু এখনো এত বেশি বাচ্চা হয় নাই, যদি এখন আমাদের 50টা বাচ্চা চলে যায়, স্পন্সর চলে যায়, 20টা স্পন্সর চলে যায়, the only reason আমি স্পন্সর হারাবো যদি আমি কন্টিনিউয়াস আপডেট না দেই, অথবা যদি স্পন্সর ফিল করে যে, oh man, these guys are not utilizing my money properly, then I would ask them, okay, take your money away, if you don't feel that, right? But as long as we're doing our job, so far I haven't had that issue. Few times that happened, we were able to cover it. It hasn't been a big deal. আচ্ছা আচ্ছা। ইভান ভাই, আপনি বলতেছিলেন লিটন ভাই মানে স্পন্সর করে চিলড্রেনদেরকে, বাট আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ইউএসএ তে কি আপনারা শুধু পার্সোনাল স্পন্সরশিপ নিয়ে থাকেন, না কোনো কর্পোরেট স্পন্সরশিপও আছে, বা কোনো পার্টনার্স আছে যারা নাকি আপনাদের এই স্পন্সরশিপে হেল্প করে? Wow.
I want to get more corporate sponsors. I'll tell you this. কোব্যাংক একটা আমার একটা ফ্রেন্ড, আমার সাথে একটা কলিগ ছিল অনেক আহমেদ, তার একটা সে আর একটা ভদ্রলোক আছে সাইফুল ইসলাম, সে কাজ করতো কোব্যাংকে। ওই যে এখন আছে না যে আজকালকার দিনে আপনি যদি স্পন্সর, আপনি যদি কোম্পানি থেকে যদি ডোনেশন করেন, the company matches that donation. So I've had some couple of those, and I do have some corporate donations from my clients that I have, and yeah. So I would say I would love to take those. Those would come in as general donation for ওই যে extra program গুলা যে কথা বললাম ওগুলোর জন্য আর কি। So yeah, I would love to have some corporate donations. এটার পাশাপাশি আমার আরেকটা প্রশ্ন আসে, যখন কেউ আপনাদেরকে স্পন্সর করে, লাইক একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনকে আমরা যখন স্পন্সর করতে যাই কেউ, ওখানে একটা মানুষের মনে সন্দেহ আসে যে আমরা যে ডোনেশনটা দিচ্ছি বা স্পন্সর করছি এটা কি আসলেই ঠিক মতো পৌঁছাচ্ছে কিনা সেই মানে আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেনদের কাছে, এটা আপনারা কিভাবে ইনশিওর করেন? That's very hard to ensure, other than keep posting on Facebook or keep posting on our website what all the activities we're doing, right? So and we're trying to be as transparent as we can. Our website already আমাদের budget কত সেটাও আমরা ওয়েবসাইটে পোস্ট করছি. Most organizations do that, but I can't help that other than saying I'm doing okay. You know, I make enough for my family, my living. So if you trust us in what we're doing, if you believe in it, donate. If you don't, if you have questions, wait. Maybe talk to us. Try to understand what we do, and donate only when you're comfortable. So I don't know how to solve that question. I'm sure everybody has the same dilemma. Fine. Just জানতে হলো। না ইভান ভাই, অনেক কথা বললাম আমরা, তো কথা বলতে বলতে সময়ও কিন্তু প্রায় ফুরিয়ে আসছে। তো চলুন আর একবার দেখে আসি আমাদেরকে কারা দেখছেন এবং কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। তো অনেকেই আমাদেরকে দেখছেন, কাউসার আহমেদ, ফয়সাল মাহমুদ, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ বেস্টের সাথে থাকবার জন্য। তো চলুন এবার একটু অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক। যেমন আপনি তো এখানেই থাকেন এবং আজ বেস্টের অনুষ্ঠানে আপনি এসেছেন, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে কি আপনি এসেছেন যে আপনার কাছে মানে আমরাও তো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য হয়তো ছোটখাটো কিছু চেষ্টা করে থাকি এইখানে, তো আপনার কি মানে মনে হয়েছে যে এই যে সংগঠনগুলো ধরেন আমাদের মতো বা এখানে অন্য যেসব সংগঠন, এদের সাথে আপনার এই যে ফাউন্ডেশন এটার কোনো কোরিলেশন অথবা যদি আমরা একসাথে কাজ করি তাহলে কি ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে সেটাতে আপনার মানে বলতে চাচ্ছি অনেকটা এরকম যে আপনারা আসছেন, দেখছেন এবং আমরা সবাই সবার সাথে মিলিত হচ্ছি, এটার ভিতরে আসলে কি উপকারটা নিহিত আছে বলে আপনার মনে হয় অ্যাজ এ ফাউন্ডেশন? Yeah, no, as a foundation, I don't know yet, it's new, but as a person, I would say যে আমি কিন্তু আপনাদের পিকনিকে গেছি, আপনাদের ওই যে ফোবানা আপনারা অর্গানাইজ করছেন নাকি, ফোবানাতে ছিলাম। কালচারালি আমরা কিন্তু especially myself, আমি যেহেতু অনেক ইয়াং বয়সে আসছি, now I have 2 kids of my own, okay, along with the 66 kids that I have in Dhaka. So I have 2 kids of my own. So you know, for them, I think this type of multicultural event is very important. And আমি বলবো যে you know, আমি সকার খেলতে যাই বাঙালি গ্রুপের সাথে। It's kind of it's a home away from home, তাই না? আমরা বাংলাদেশে গেলে যেখানে থাকে সেখানে একটা বাঙালি লোকের সাথে কথা বলা যায়, অ্যাটলিস্ট লোক দেখতেছি, কথা বলতেছি। এখানে তো আমরা সবসময় এটা পাই না। সো আই থিঙ্ক যখন আমরা ওই ইভেন্ট গুলাতে যাই, আপনাদের যখনই একটা মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান হয়, কালচারাল অনুষ্ঠান হয়, পিকনিকে এসেছিলেন আপনি বললেন। হ্যাঁ, it's very nice because I'm new, right? I've been in DFW, well, I guess I've been here 10 years, but there's a lot of people are moving to Dallas-Fort Worth area. There's a lot of people moving to Houston area. So ওই অর্গানাইজেশন গুলো থাকাতে কিন্তু আমাদের যারা নতুন একটা নতুন লোকেশন আসতেছি, it helps out significantly. It helps out significantly to get to know the neighbors or the like-minded fellow Bangladeshi people, food and all of that stuff. But from a organization point perspective,
Shapla Foundation perspective, I like to get involved as much as we can, if we can in the future. যে যদি কোনো আপনাদের sponsorship program থাকে, I'll be more than happy to sponsor through Shapla Foundation, because I feel like the more you guys know about it, the more you guys talk about it, the more we're going to help the kids overseas. তাই না? So that, I would say, it plays a big role to do what we do. Without এই যে আজকে যে ইভেন্টটা করছেন, আপনি যদি এই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে না দেন, how am I supposed to let people know about Shapla Foundation? How many people are gonna in marketing, there's this demand generation. মানে কেউ একটু আগে বললাম কি যে somebody has to Google sponsor a child in Bangladesh, I'll rank, but somebody has to know to search for that. So আমরা যদি এটা নিয়ে কথা না বলি, how are they going to Google that? So we have to generate that demand. We have to ask people to look for that service, and we have to let them know that, hey, it could be sponsor a child. It could be, there's so many other programs that onek non-profits আছে. So the more we can talk about this, and I would say, আমার website থেকে যদি কারো help লাগে, I'm willing to link to those organizations as well as fellow organizations that are trying to do something good in Bangladesh. সো ইভান ভাই, আমরা অনেকটা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে আসছি। সো আমি আপনার কাছে জানতে চাবো, হাউ ক্যান আওয়ার ভিউয়ার্স হেল্প ইউর অর্গানাইজেশন, লাইক কিভাবে আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে? অ্যাট দ্য সেম টাইম, যদি আপনার সময় হয়, আমাদেরকে কি একটা সাকসেসফুল চিলড্রেনের স্টোরিটা শেয়ার করবেন, যে আমাদের ভিউয়ার্সরা জানতে পারবে একজন আপনাদের মাঝে একজন সাকসেসফুল স্টুডেন্ট কিভাবে মানে বিকশিত হয়েছে? Yeah, I would say the program is so young. After যদি চিন্তা করেন 3 years old, right? Or maybe 3 years old. So একটা kid আছে যে এখন সে কলেজে যাচ্ছে, হ্যাঁ, almost every single one of our kids, আপনি যদি ওয়েবসাইটে যান, যদি বায়োগুলো পড়েন, হ্যাঁ, ওইখানে কিন্তু লেখা থাকে they have to maintain a certain grade. We're paying your education. It's like a scholarship almost. We expect you to do good in school. Okay? If you don't, if you're just playing around, class attend করতেছে না, ক্লাসে ভালো গ্রেড পাচ্ছে না, আমরা কিন্তু আমাদের যে টিচার আছে, আমাদের যে কেয়ারটেকার্স আছে, দে আর ভেরি স্ট্রিক্ট। আমি তো আর দেখি না, আমি তো টাকা দিচ্ছি, টাকা যদি সে ভালো করুক আর না করুক, তারপর আমি টাকা দিব, রাইট? কিন্তু ওরা কিন্তু বাংলাদেশে তুমি কি টাকা চাও, তুমি না, তার মাকে বলবে আপনি কি টাকা চান আপনার বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য? সো দে আর ভেরি স্ট্রিক্ট। সো আপনি যদি বলতে চান যে সাকসেসফুল স্টোরি, আমি বলবো যে 66 চিলড্রেন দ্যাট আর স্পন্সরিং, দ্যাটস মাই সাকসেস স্টোরি। কারণ ওরা তো এখনো কন্টিনিউ করতেছে। ওরা যদি ফেল করতো, যে আমি বলছি একজন চলে গেছে, একজন কি দুজন চলে গেছে, that's the failure of our program, যে আমরা কোনো মতে ধরে রাখতে পারি নাই ওদেরকে, রাইট? But the reality is the kids we have, they're আপনি যদি ফেসবুকে যদি দেখেন আমার সাথে ছবিগুলা, they're very friendly kids, very appreciative. বাংলাদেশে গেলেই ভাইয়া 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 সারাদিন করতে থাকে, খুব ভালো লাগে, একটা অ্যাটেনশন পাই। So to me that's the success right there. অফ কোর্স। আর আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, ভিউয়ার্সরা কিভাবে আপনাদের অর্গানাইজেশনকে হেল্প করতে পারে, যদি please sponsor a child if you can. Okay, sponsor a child. That's what I would say. Rather than the general donation, I could use that general donation, but more so than that, we want to help more children. Because আমি কিন্তু ওই চিলড্রেনকে দিয়ে কিন্তু আমি ইভেন্চুয়ালি হয়তো বা ওদেরকে দিয়ে আমি কাজ করাইতে পারবো, ওদেরকে দিয়ে আমি কি বলে টিউশন করাইতে পারবো, এক বড় বাচ্চা ছোট বাচ্চাকে, অনেক প্রোগ্রাম আছে, রাইট? যদি আমাদের বাচ্চার নাম্বার গ্রো করে, এন্ড আমরা যদি ওই কোয়ালিটিটা ধরে রাখতে পারি, যে কিভাবে আমরা 1-to-1 যে আপডেট গুলো দিচ্ছি, হ্যাঁ। সো আই উড সে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হেল্প, if you're in America, sponsor a child. If you don't want to sponsor a child, take the responsibility, make a general donation. And then if you have any ideas, if you want to be involved in Shapla Foundation in some way, volunteer. It's very hard to do anything from here. I would say, do you have any ideas on what the kids can do? Do you have any, maybe can you, we're thinking about, can we do some sessions where you can be a guest speaker? যদি বাংলাদেশে যে প্রজেক্টটা দিতে পারি, can somebody from here talk to the kids about যে ওদের
I'm a engineer in Google, or I'm a doctor. Can you give your career advice, your life stories to the kids in Bangladesh? That would be something fantastic. Testimonial video. Jara বাচ্চাদের sponsor করতেছেন, I asked for that, meaning give us videos. The kids would enjoy that. If we can have those type of stuff, that's gonna, I think, motivate the kids a lot too. থ্যাংক অনেক ইউ। ভালো লাগলো। হাসিনা আপার কথার খুব সুন্দর উত্তর দিলেন। তো এই শুনতে শুনতে আমার একটা আইডিয়া মনে হলো, আপনারা নিশ্চয়ই বাচ্চাদেরকে অনেক কিছু শেখান যাতে এই বাচ্চাগুলো সুনাগরিক হতে পারে। তো একটা ছোট্ট সাজেশন মনে হলো, এদেরকেও আপনি শেখাতে পারেন যে এরা 18 বছর পার হয়ে যখন তারা নিজেরা জি ইনকাম করবে, they জি can also sponsor the kids Oh from yes. this ভালো আইডিয়া। foundation. Yeah. I would say, okay, Apa, then I'm going to say that, Hasina Apa, that's a success story right there. One Of of our course. kids is sponsoring a child. রাইট, হ্যাঁ, আই এম এটা ওয়েটিং হবে ফর আপনার মানে সবচেয়ে বড় পাওয়া আসলে। That would be তো nice. কথা বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ইভান ভাই, খুবই ভালো লাগলো, এবং আমি আসলে টের পেলাম না কোথা থেকে 1টা ঘন্টা আমরা কাটিয়ে ফেললাম কথা বলে। অনেক ভাবছিলাম 1টা ঘন্টায় কি কি প্রশ্ন হবে, কি আমরা জানতে পারবো, কি ইনফরমেশন আমাদের কমিউনিটি পাবে। তো আমার মনে হলো ইট ওয়াজ ভেরি ইন্ট্যাক্ট, এবং আমাদের যারা দেখছেন তারা যতগুলো প্রশ্ন করেছেন সব প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পেরেছি, এবং আশা করি আপনারও ভালো লেগেছে কথা বলে। আর অনেক অনেক কিছু জানলাম। একটা ফাউন্ডেশন সম্পর্কে জানা মানে কিন্তু অনেকগুলো ফাউন্ডেশন সম্পর্কে জানা, কারণ এদের বেস লাইন প্রায় সবই হয়তো এক। তো আমরা আশা করবো আমাদেরকে যারা দেখছেন আপনারা ওনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে পারেন হেল্প করবেন। সেটা হতে পারে স্পন্সরশিপ, সেটা হতে পারে ভলেন্টিয়ার জব। কারণ আমাদের উনি একটা কথা বলেছেন আমার খুব ভালো লাগলো, যে আমরা কিন্তু পৃথিবীর এপারে, উইল অলওয়েজ বি গুড হোয়াট এভার হ্যাপেন্স। তো এটা কিন্তু আমাদের একটা বিশাল বলবো যে স্থিরতা আমরা এখানে পেয়েছি এখানে এসে। তো এটার উপর বেস করে বলা যায় যে পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে যারা আছে তারা আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে, এবং আমাদের একটা ছোট ছোট একদিনে 1 টাকা, এটা খুব ছোট্ট একটা অ্যামাউন্ট, এবং তাই দিয়ে আসলে একটা বাচ্চার জীবনের অনেক কিছু চেঞ্জ করে দেওয়া সম্ভব এডুকেশনের মাধ্যমে। তো শাপলা ফাউন্ডেশনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা, সেই সাথে আপনারও, কারণ আপনারই শাপলা ফাউন্ডেশন, এবং আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আজ আপনি আমাদের মাঝে এসেছেন, আমাদের ভিউয়াররা আপনার সম্পর্কে জানলো, এবং আশা করি এখান থেকে আপনি কোনো না কোনো সুফল পাবেন। তো অনেক ধন্যবাদ ইভান ভাই। আর যারা আমাদেরকে দেখলেন এতক্ষণ কষ্ট করে বসেছিলেন বলবো না, আমার মনে হয় আপনাদের সময় ভালোই কেটেছে 1টা ঘন্টা। তো আসছে যে কোনো রবিবার আমরা কিন্তু আবার চলে আসব কোনো না কোনো টপিক নিয়ে, কোনো নতুন গেস্ট নিয়ে, এবং সেখানেও চাইবো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ হাসিনা আপা, ধন্যবাদ আলু ভাই। পুরাটা সময় আপনি আমাদেরকে কারিগরি সহায়তা দেন প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে। এটা একটা বড় পার্ট আমাদের মাথা থেকে নেমে যায়, বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি। তো ইভান ভাই ভালো থাকবেন, হাসিনা আপা, Thank you very much. Thank you সবাই for ভালো থাকবেন যারা audience to দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ. Thank you so much. I really appreciate what you guys are doing. It helped me get my word out there for my kids. So thank you so much to your organization. Best. এবং অবশ্যই আপনাকে আমরা দেখতে চাই আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে, যে কোনো আয়োজনে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ দেখা আসবেন, হবে। এবং তার মাধ্যমে হয়তো আমরা সবাই সবাইকে পৌঁছাতে পারবো। জি, তো যে ইনশাআল্লাহ। যেখানে দেখছেন সবাইকেই শুভরাত্রি আমাদের পক্ষ থেকে, শুভরাত্রি। কারণ আমরা ডালাস থেকে কথা বলছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসছে রবিবারে হয়তো কোনো না কোনো টপিক নিয়ে আবার চলে আসবো, তখন দেখা হবে। সবাই ভালো আল্লাহ থাকবেন। হাফেজ। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।